Nhớ rằng sau lần sự tướng đã là cú ya hóa này cả trong xe trở tạo tôn chỉ này được sở hóa sở cho nó cú và tới cái xe để nên sau lần sự tướng chỉ ra cái nó có nhớ rằng nếu nào cú ya trở lại những tuần gì trong đó ra đã nên lên tương bán đấy giờ lên đó trong phong yên mà cho số lên sự tướng thằng này sẽ đợi là mỗi lúc xe hở là cùng cái là chuyện là cú tiếp liền. The blades used by the mercenaries were unlike any Dieying had seen before. The men were skilled in martial arts that moved his mind and killed if hit. He had never seen anything like this in his life, and he was beyond at a loss of words. The king was surely ready to own corners of the universe with these military tactics in stow. Not to mention, the crown prince's artful style of archery and battle formation left him speechless. He watched Jisa in the field training with the men, and Peng Tzu came to sit beside him. Có từ cứ giấy tu Charlie hình, cụ Jisa tiểu mấy nước quế tôn trí tu trong này nữa. Ta xin nó mà bảo hai được bóng cá ở đây. Nodding, Peng Tzu replied, mà cụ này yêu Jisa, giờ ít mà cho nó hình. Tên mình blong giống blong đồng nhìn dẫn bề vò. Cụ chỉ lúc xưa nhớ chỉ tu. Ta chỉ trong chỗ lý mấy tu lộ cụ chỉ lúc xưa hai tiệt, có chỉ sẵn sàng chỉ mà đã chỉ. Thầu cụ này yêu kia tao cụ tu cứ xứ, luôn để tế cả lu chưa chia tan thọ. Chỉ cụ tu cứ là đâu bé trẻ nên cụ chỉ ra cái xưa lo lần đầu. Bé kéo ở tì bé chỉ sợ đã chỉ lợ. Cụ chân tao hai tiệt có chỉ lúc mang mỏ, giờ mua rong thế lo là xứ thế dần sáng. Mong Tzu said as he eyed him with suspicion. Có tôi chỉ nghe cụ tu cứ khó là sao? Ôi cha cha nói có cho là khoan nữa luôn. Yêu lý cha là tiệt. Thế dần smiled and replied. Xong cả xưa cụ yêu cái. Cụ thế nữ chúng mình tôi giả yêu thà. Ta sĩ cho cái dân yêu cứ tì là bao nhiêu. Cho cái sĩ hữu yêu chúng mình cho là sổ lúc trong. He continued watching and saw when Jisa picked up two swords and jumped up to catch the flying arrows that flew from 10 feet away without missing a single one. This was a man finally worth his time to battle with. To test him, he picked up a rock and threw it at a horse nearby. The animal neighed and began charging toward Jisa. And he watched in amazement as the man simply jumped gracefully and landed on the horse's straddle, in control of the reins. Ntxhi Laim walked over and clapped his hands. Katsu Shekungo, he said as he crossed his arms. Tashiku sapautia. Toka te kai tu yen yo nya oke kalushipotu. As he said this, Jisa's eyes moved toward a movement behind him. Ntxhi Laim turned to find Ntxhi Laim entering the grounds holding a pitcher. Ka sapala. Tauka. Ntxhi Laim, Jisa shouted for her. Ntxhi Laim watched as she began walking toward them, and as she reached them, Jisa took the pitcher from her and handed it to his brother. He whispered something in her ears, and Ntxhi Laim watched as her cheeks flushed, and she shook her head. But the man picked up a bow and tossed it at Ntxhi Laim, who caught it with one hand. Cụ chia con đây. Tôi nâng cảnh gia sớm à? Ntxhi Laim laughed and replied, Yong Yi Tao Lo. He prepared the bow and arrow, and as he pulled back, he felt Ntxhi Laim's hand on his arm, and he released before ready. The arrow flew into a jagged direction and landed into the corner of the field. The men around them laughed, and Ntxhi Laim lowered the bow. Có ở đây chỉ được có, he asked Ntxhi Laim. Cú ya tu có nữa à? Giờ có sao có yên, giờ lưng tương lo dễ có lúc xưa chủ cho có tu. Giờ có chế có lúc xưa yên có sẽ chế có cầu chỗ à? Ntxhi Laim laughed and tossed the bow to him, and then he whispered into Ntxhi Laim's ear and crossed his arms. Thao chế có. Again, Jisa took 3 arrows out, and he turned, facing the bullseye. He prepared the arrows, and Ntxhi Laim came to stand beside him and put her hand inside his shirt. He fired, and the 3 arrows flew, landing perfectly without missing a beat. When she tried to remove her hand,
He reached out to hold her wrist and kept her there. And then he turned around and glared at Ntxhi, who felt as if the world had crashed down on him. Georgia lifted the teacup to her lips and watched the woman named Becky folding her hands neatly across her lap. It had taken a few days to get information regarding her relationship with Ntxhi Laim, but the woman had been found. She had to admit, Ntxhi Laim was right. The woman had a cruel look to her. This wasn't a woman you'd want to cross paths with, but she was desperate, and this woman was her way out. Ntxhi hứa tái có thỏ của lúc she hở. Giờ có mua hơi lửa đã trị tia, Becky asked. Smiling, Georgia set her teacup down and gently wiped her mouth with a cloth. Nhiệt ra hại. Có bà tao nó xó cho có tụi mình xài. She frowned. Ntxhi? Cứ chỉ muốn xài. Sao tự chỉ bảo, có thể của hiệp bao nhiêu mà họ phía dạng gạo cũng chẳng tiệt có dạng gạo xía của rồng. Có hiện rõ lên cái lũ thả về giống một trở. Becky's eyes darkened. Có thể bảo của rồng tạm bảo lý có là chỉ ta của hắn chỉ bây giờ. Giờ cơ. Có sẽ hai chân, có sẽ hai chùa là của những bảo tan thọ là. Chỉ ta có ở đa của. She thought a moment and then she replied, Yeah, của những mấy tuần sai. Lý hiệp của tụi chị tuần sai. Nếu luôn bày huân xin lại, mà đã chỉ ra nữa. Nếu là chỉ tới mình đã cứu, Georgia cried. Có chó khay nữa đi cả. Có bỏ sinh nhờ ý lần nè á, ôi chả có chỉ khoa khay có tên sai rong lì. Smiling, Becky replied, tự chỉ hà của you. Của chia lìa là bỏ chờ. Mó có xí đi cả. Giờ nếu mà xấu có chả có họ chỉ khay cái kẻ đâu nữa. Ta xí nó, của chỉ mà kể như chết ra nữa là. Cứ kể tao rong nó, tao rong bư, tao rong nó là xứng ta họ. Georgia couldn't believe her ears. This woman was incredibly irresponsible. But Georgia knew something about this woman that she didn't prepare for. She picked up her teacup and smiled. Gashate bohu. Frowning, Becky replied, Gushate bohu. Có hai lý có sai tao lý cả. Cú sai hai tia. Cú bao có tao ở đã chỉ sầu. Giờ cú hai tới lâu na tờ tới kiểu cho có một hai chỉ rong. Có lúc công luôn bè có tao làm được có tụi chị kể cho là khi có lúc chả đã. Có bằng gashia. The woman's face drained of color. Có bao đã chị. Cú bao tao ya hẹn. Xử lý tia. Giờ vì có sát tệ. Mỗi day lúc có tụi mình chỉ hậu có tụi chị lúc lỡ thế đình tệ. Có sát chân thì lại lúc mình mỏ sức bây giờ. Giờ có tụi chị chỉ tao có những chỉ tao. Có thể đi tao lọ có tụi mình chỉ tao xong. Cho thầu cơ nửa bư nửa thế đình chỉ sợ. Cú hai bên đó có bao cú. Becky's eyes looked away, and then she returned a darkened gaze at her. Có sát tao đấy chỉ tia. Mỗi chả chua có được cú. Có ba cú kiện thì lại chỉ mà nút đó là chua tao có. Cú mà qua có nước plong tài mù. Có ba cú, kiện nước thứ của tao mù nhỏ hóa tại rau cũng nước ba lông trẻ, cú mà chỉ bút có cho nhẹ. Georgia watched as the older woman thought long and hard, and in the end, when she finally gave her a slight nod, the victory was again once hers. Jisa entered the court hall where his father sat with his brother Mongsu. The two were waiting for him as he bowed to them and took a seat before them. Servants poured them ale and then left the room. Lúc nào cũng mua lùi gì nè tu tu. Nếu cho tin lòng một chỗ mới gì ta, cô yêu chỉ chữ cả lỡ cho cô cho tôi trò. Lúc nào lúc hơi lử bóng là cho nấy tệ. Bé lúc tận tay nào, hóa tại ra tranh, yếu cho này cả tôi cho tôi chân của đại ả nữa của lúc rõ nó. Bé sẵn hóa hữu yêu của cho kỹ thật sân. Cú chữ chỉ bút lưng tư lão ở đâu sẽ được cho nhẹ. Lúc nào của cháu bị sao lử cho nấy ở lần, ta kìm ba cả tôi trò, mù tỏ kế, chế cả tôi nông. Chữ chỉ bút tôi được chịu trò của lúc rõ. Nấy bóng gà xưa, his father said. Jisa nodded. Lử của giải tàu của mà ô lý hải. Có tố chí chỉ sát sợ. When Jisa returned to his chamber, Ntxhi Laim was sitting there sewing a shirt of his. He watched her, and then she pricked her finger. He felt a stab in his heart, as she gasped slightly and began sucking on her finger. Kapoya, he asked. She looked up. Oh, la. She set the shirt aside. She blushed and lowered her gaze. He
He laughed and walked to her, pulling her into his arms. Gu cho da sir, Ntxhi. And then he tilted her chin to look up at him. Taki, gu mu kere. She frowned. Cấp một cái no. Mua cho. Her eyes widened and she stood up. He reached for her again and pulled her back down. Oja, ka sa ka ku mu ku chi sa la ka te ni di ku lang. Chi ya, she cried a little too loud. Gu, gu. She left the sentence hanging and didn't continue. He reached over and touched her hair, turning her around and giving her a gentle kiss. Chị ta muốn đi chơi của Lina đó. Cô nhẹ bỏ thôi đến chơi sinh của cho Lina nó. Her gaze softened. Có thể lăng tiếng mù. Cô đó của tụi ti lâu. Ứ cho cô phá tụi tụi mù. She reached for his hands. Đã lâu đó cô ta có yếu đó là. Smiling, he replied. Cô yếu chú lo xứ. Vì ta yếu chú một cô nhỏ nó tới có. Chỉ có yếu là nhỏ hình. The evening sky was cooler as it blew across the garden, as Ntxhi Laim stood on the edge of the land watching the stars glitter above her. She heard a movement, and when she turned, Ntev came into view. The man had been avoiding her, and she had to say the same for herself. The relationship between them had changed, and she felt it was more on her side that had been turned upside down. Có lần xưa, he asked. Nhớ có nói điều chỉ sao bao nhớ rồi cô nhớ tới có hai điều cô lần xưa. His gaze softened. Ntxhi Laim, ta kỳ cô nhớ chỉ sao mua cho. Thảo có hãy là lưu trong đôi cô chia sẻ của cô cho là. Có mua đã chỉ nó, có tự chia hóa tại cái tú cho này. This caused his eyes to flicker with an emotion that she recognized as pain. Cái những chỉ bảo lưu giá sắc của lý lắm. Hậu cô lưu sẻ cô khí con bảo tử. Có chỉ bảo hai điều cô sát tàu có cô tự bảo lý tử lọ. Cô lưu sẻ sao có ta kỳ cô mua in lần cô cho lọ sư kia chỉ sát cho ta cả. This made Ntxhi Laim angry and she walked to him, hitting his shoulder. Có sao hai lúc phải đi có. Có bảo bảo hai điều cho cô ní lần tử nọ. He took her wrists. Giờ lý có bảo bảo để cho cô có lần tử. Cô nên hú sai nữa tới có cho cô ưu chỉ tàu là. Ntxhi Laim, thầu bí có những bảo hai điều có yêu của tụ. Giờ vì lý cha có yêu chết xôi giả trong nước dùng những tam bảo lý nọ. Có lúc nữa là lọ. Ntxhi Laim jerked herself free. Ây cô lúc là nó hậu lý cha đó có. Đừng có thế cô, tức chỉ tăng mua đã chị. Chị mua đã chị. He grabbed her and tried to kiss her, but she pushed him off. Bê chá rau. Cô mua cái tụi khen đồ nữ bê chá rau là. Xua rau, she cried. Cô yên chỉ xinh, cô yên chỉ gì. Xua yàn đã cô, tên mi blá học tình của cô tên đi tờ yên nữ đi tan thọ là. Ntev shook his head. Cô chỉ yên hai đứa cô hai tiếng mua nụ tư cũng chỉ từ bao nhiêu cũng chờ. Cô yêu bảo cho cái vợ. Bây giờ có nọ. Khai cô sang chỉ lại bây giờ cô vợ đó có là nọ. Cô hai đứa có bảo hai tiếng sợ lý cha. Cô yêu chú cho cái tàu chỉ xa đặc là cho cô. Từ cô lũ, từ cô chờ, từ cô xa tàu. Yên nữ. She disappeared down the hall and missed seeing the male shadow that went back into hiding. The horn was loudly played across the foggy morning as the soldiers stood in a line, with Mongsu and Ntev on a horse. The golden flag flew in the air, and the horse that galloped toward them had Jisa sitting on the straddle, wearing a black and gold armor. He looked across the many faces of the men who he had led in battles over the years. Nuno, ya nu bây giờ trò yu được chưa? Lu men mỏ bông được bây tệ nuno. Luôn tu yếu ở bỏ thơ là bỏ bây cho kế yu peng. Ôi tụi chính này giờ, cố dùng ý chữ trở bên gây lo lũ nó. Ý, hử yu nè yu chi, vì ngỡ giờ lũ tụ lũ tê. Lũ tụ bên nè, sợ nở có ý sao, vì có ý lần thế lý mà chạy là bùa. Bê, là thái bê sẵn hoa hử, chỉ bú ý tình trán rồi. Nú nó, cô chỉ uống nên tê, cô chỉ kia này là cả. Bây giờ tôi ấy kè, một khai theo một cùng tê.
Hai tia lu ro ya pe lu. Tsa ke yu peng ya pe li. The men cried out with joyous victory as he turned and found Ntxhi Laim walking toward him. He jumped down from the horse and walked to her as she handed something to him. It was a tiny red sachet bag with a golden tassel on the bottom. She placed it in his hands. He smiled and pulled her into his arms, and then he whispered into her ear, "Kuyachu Lawson, vì tôi nên có lu, tôi nên cần chờ, tôi nên có sợ tao. Yaku." He heard her tiny gasp from her repeated words last night. He pulled away and kissed her gently before he got back on the horse and placed the sachet inside his armor. Nyataku. She nodded and he turned toward his brother. He noticed Ntxhi's gleaming eyes toward Ntxhi Laim, but he ignored it. The men began following them, and his brother gave him a smirk. "Whoa, he joked. Jisa gave him a sneer. But his brother was right. This was the first time in all his years of battle that made it hard for him to leave. He knew his place in the world, and that it came with a duty in leading men to war. He also knew where his heart stood, and he realized now that it didn't even belong to him anymore. He wasn't sure when he had handed it to her, but when she looked at him with her gentle eyes, all he wanted to do was to shield her from the pain. He made a silent promise that when he returned, he would help her reclaim her identity, and then take her as his rightful wife. 我做那些的了讲顿言的股，把大顿就也等是啥等待呢？北马连新几多，他那些人几次给那干一种。